Здорово, народ. Продолжаем проходить игру Вампир. Так, и у нас пропажа Эмили. Вы знаете, на самом-то деле я вам так скажу, что судя по тому, что я прочел, нам нужен 4 уровень гипноза. Вот, после этого мы заходим в тот дом, куда нас не пускает женщина, которая говорит: давай утром встретимся. Вот. И там нужно будет пройти к комнате Эмили. Так что пока у нас нету 4-го гипноза, а гипноза 4-го у нас точно нет, мы с вами можем... Да, вон, видите, 3-й у меня только. Вот. Мы с вами можем ни хрена не делать. Так, подождите. Часть хорошей рукояти. Да, я хочу себе такую дубинку. Часть хорошей рукояти. У меня деньги есть, 689 шиллингов. А ну-ка. Кстати, дайте-ка проверю кое-что. Так. Ага, даже так, ладно. А что мы имеем по квестам? Вот, дом Эмили. Блин, а у нас больше квестов нет. Так, стоп, подождите, не может быть. Чё, квестов нет больше? А ну-ка. Блин, ну квестов нет больше. Ладно, хорошо. Блин, круто. Ладно, пойдем по основному квесту. Так, ладно. Ну, посмотрим, давайте. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Так, что-то мне не нравится нахрен здесь, нифига себе. Я-то думал, здесь уютно и чисто, а здесь трупы и грязно. Какого хрена? А, вот, наверное, они еще не разгребли. Типа битва. Так, ну я думаю, что они будут не против, если я у них свистну. О, все, что можно. Охренеть просто. Нападение было. Причем жесткое. Так, больше свистнуть нечего, да? А ну-ка. Ух ты, охренеть. Да, что-то как-то не густо у них. Как будто ограбили. О, это что такое?
Окей. Очередной манифест. Так, где этот мужик? А, не понял, куда он пошел. Где он есть? А, вот он. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Welcome to the Ascalon Club, then. А, он типа не хочет со мной разговаривать. Я понял. Окей. Так. Он сказал идти на второй этаж. Но мы, пожалуй, еще тусанем здесь. Не понял, это что, выход? Да, это выход. Ладно, я понял. Заходим. Угу. Так, и по-моему, что-то здесь было. Было что-то здесь, нет? Да, вон дверь. Но она, по-моему, заперта. Угу. Валим на второй. Красиво. Мне нравится. Ух ты! Хороший кинжал. Так. А ну-ка, подождите. Ладно. А у меня? Слушайте, а этот нож круче, чем у меня. Так, а что если... Ладно, я понял. Наверное, будет логичнее его взять. Отлично. И потом мы его обязательно качнем, я думаю. Если ингредиенты помогут. А, они помогут, ни хрена. Крошечная часть хорошей рукояти нужна. Я думаю, купим. Ладно, посмотрим. Кстати. Надо будет потом улучшить. Так, может что-то изменить? Блин, вообще полезные навыки. Что я могу изменить? Да, честно говоря, так. Честно говоря, даже не хочу, в принципе. Блин, ну меня все устраивает. Угу, ладно, пошли. Бабки. Блин, тоже заперто. Ладно. В другую сторону. А, вот они, вот. Ну-ка, 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 здравствуйте. Блин, так и хочется всех порешить.
My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Так. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? А я думаю, что это его не касается, да. It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Сначала расспросим. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Интересно. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours.
sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Неинтересно, он разбрасывается слугами. Блин, ну я даже не знаю. Не хочу вообще, конечно. Но, видимо, другого выбора у нас нет. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. А я не знаю, что Will you сказать. serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Бред какой-то. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Блин, даже по лицу Рида видно, что ему кажется, что он фигней занимается. В том плане, что есть сомнения. Мне так кажется. Ну как-то все просто пришел, вступил. Не знаю даже. Delightful. Какая-то невероятная хрень. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Формально, конечно, но тем не менее. И что, мне теперь со всеми можно потрещать? А, опять с ним говорить. Слушайте, а с этим нельзя. Вот с этими можно. Так, ну-ка, мужик, давай поговорим. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Человек. Мне кажется. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Так, да-да-да, что-то, короче, я помню, что кто-то говорил, что не все... А, это, как ее, Эшбери. Не все члены клуба бессмертные. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Так, ладно. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune
precisely to gather that kind of information. Интересно. Так. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Ну, конечно, стать бессмертным хочет. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form Ну, of так и есть, да. Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. Ой, болтун. Cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Prewen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Лекарство надо делать. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. А, ты больше не хочешь со мной разговаривать? Да ладно, ты чё, мужик? Так, больные есть? Ладно, я понял. Больше не хочет со мной разговаривать. Эти до сих пор не хотят. Ладно, с Редгрейвом поговорим. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Ха. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshaw was my squire of sorts.
Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ясно. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Блин, такое ощущение, как будто он там был. Откуда он знает? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I will put a foot outside. Блин. Ведь мы знаем целое логово скалей, которые в принципе не причиняли вреда людям, они в канализациях. Ну-ка, я считаю, что скали... Черт возьми. Ладно, вот этот вот ответ. I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Я понял. Опаньки. Уровень гипноза. Источник заражения в Вест-Энде. Так, спокойствие. Ага. Ладно. Так, я получил, подождите, уровень гипноза. Да, 4. Так, ребят, можно валить за квестом про Эмили. Сейчас, где-то он здесь. Да, вот. Отлично, валим. Так. А у нас торгаш есть? Где-то должен быть. Так, я хочу просто купить рукояти, чтобы 3200. Надо качнуться, мне кажется. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Так, 4 уровень гипноза. Он должен сработать на этой женщине. Так, ну-ка, вот, по-моему, здесь. Ну-ка. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? О, I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. отлично. Know that you are always welcome. Так, But слушай, можно я тебя сначала ворую? Потому что мне по любасику нужно. Типа что-нибудь. Типа деньги там. Так, отлично. I remember when Mary came Так. to her husband and her son. They were Сколько such всякого. a beautiful family. Так. О, деньги. Так. А на первом этаже я все осмотрел? А, вон, комната еще. По-моему, я там не был.
Отлично. At least you survived the Great War. I fear the worst. Все, шикарно. Так, второй этаж. Так, что я там могу? Мне кажется, что вот где-то здесь-то мы должны типа Эмили найти, либо какую-то зацепку найти, и либо, я даже не знаю. Хотя он показывает 24 метра. Но это типа снаружи, мне кажется. Так, о, спокойствие. Ага. It's locked. Хм. Жесть. Ладно, подсказка есть. А, Кларенс Кросли. Отлично. Надо будет к нему сгонять. Так, вот я на балконе. Во. Так, да. Так, подождите. Но сперва мы расспросим вот эту женщину. Венеру, да? It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Так, ладно. О, Venus, why do you worry so much about your family's reputation?
Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Так, хорошо, ладно, личные вопросы, подсказок нет. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Так, ладно. И это, кстати, прям наводка. Причем серьезная такая. Так, ну-ка давай, прощаемся. Так, не больна, ладно. Значит, второй этаж. Пошли. Сначала по второстепенному квесту, а потом уже основной. Так, о, тихо, коробка. Ну-ка. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Кровище на кровати. Так, сейчас, секунду. Blood. I should follow the trail. Emily wanted to become. Так, значит, о вампирах она знала. Я понял. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Кто такой Жак? Интересно. Так. А, вот. Угу. Ладненько. А, вот. Все, погнали. О, паньки, ты кто такой? Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond, the Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. Мне кажется, он немножечко чокнутый. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair.
I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. А я не знаю. Блин, я не знаю. Вроде подсказка. Твою дивизию. Либо его убить, либо... Хочется, конечно, убить, но что дает мне подсказка? Вот в чем вопрос. Козлина, блин, козлина. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Охренеть. Ладно. Окей, пошли к Шарлотте. Кстати, с тобой я тоже должен поговорить. Подсказка появилась. А, нет, какого хрена? Ладно, узнать об источниках заражения. Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Интересно. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Women of all countries unite! Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Все меня туда гонят. К Милене. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Ни хрена себе. Goodbye, Charlotte. Кул Give my best Шарлотты. regards to your mother when you see her.
She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Так, подождите. Это интересно. Но это оглушение больше. А здесь на поглощение крови. Ладно, окей. О, как. Так, а что мне может предложить торгаш? Говори со мной. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I may have a look at your goods, Mr. Russell. Кстати говоря, у него вот есть детальки. Так, сейчас только надо узнать, значит, что нужно здесь, чтобы прокачать. А, здесь я могу, кстати, качнуть. Да, здесь я могу качнуть. И здесь могу качнуть. Нет, стоп. Я понял. И что мы можем качнуть, если, допустим... Ну-ка. Мне нужно 2 крошечные рукояти. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, стой. Стой. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I may have a look at your goods, Mr. Russell. А у него нет крошечных. Крошечная часть хорошей рукояти. А, ну вот она. Отлично. Не, стой. It has been such a long... Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the Macphersons restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Ладно. Все, мы выяснили, чего, где и куда. Надо валить. Так, что к нам ближе? Ну, в принципе, по барабану. Но вот это будет поинтереснее. По-моему, сюда. Да. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Так, тихо. Ничего не упало с нее.
Ой-ой-ой, забыл я, что она взрывается. Так, ну что, нам вроде сюда, по-моему. Да-да-да. Источник инфекции. Так, все воруем. Мне все нужно. Цветочки. Так, кто-то разговаривает. Кто-то разговаривает. Ни хрена я что нашел. И все равно моя пушка круче, но... Наверное, вот этот надо будет прокачать. Посмотрим, что там. Кстати, хватит. Да-да-да, у меня всего хватит, поэтому... Как вариант, надо качнуть. А, не, 480 урона. Моя все равно круче. Но там на 10%. Блин, лучше, конечно, вот это прокачивать. По урону вроде она прикольней. Ладно, посмотрим. Так, источник заразы. Ладно. А куда идти? Где-то здесь. Да ну нахрен. Охренеть. Тихо, тихо, тихо. Блин, свой вот этот вот дым ядовитый, охренеть не встать. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Попьем кровушки. Ух ты. Так. Макферсоны. Вот козел. Вот так вот тебе, козлин такая. Готов. Could it be a new stage in the disease's evolution? Отлично. Жуть. Так, ладно, первые готовы.
А, сведения надо еще собрать. А, я не знаю. А, вот. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ладно. Ушатали этих двоих. А дальше что? Идем ко второй, что ли, точке заражения. А, ладно. Да-да-да. Судя по всему, у нас лишь одна цель. Угу, погнали. Где-то здесь. Где-то туточки. Туточки. Ладно. А, да ладно. А, вот. Нет? Блин, по ходу дела надо обходить. Угу. Хотя... Так, канализация. Нам туда, мне кажется, пока не надо. Будем обходить. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Strong, brothers! Так, а вот теперь я хочу сожрать крысу. Так, ладно, а если я все-таки пока что попользуюсь вот этим оружием? А, тихо. Да ладно, вы гоните, что ли? Кошмар. Ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Охренеть. Дольше, но зато с кровью. Все, здесь надо поворачивать. И, кстати говоря, все-таки тот ножик покруче будет. Он хотя бы по 45 отнимает. Мне он нравится больше. Да, определенно. Thirst for blood.
is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. Так, по-моему, нам вот сюда. Да, определенно сюда. Ух ты! Ух ты! Как много вкусняшек. А ну-ка. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Ладно, ясно. Блин, кровь туда ведет. Сейчас, подождите, осмотрю все. Нужно все осмотреть и все свистнуть. Как много ингредиентов. Как много всякой фигни интересной. Так, ясно. Еще один жмурик. Ну-ка. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Ни хрена себе, какой кошмар. Офигеть, куда я попал нафиг, а? Ну-ка, пойдем на первый этаж. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Жалко, блин. Там кто-то есть. Чё-то я немножечко стремаюсь. Как-то все тихо. Живой вроде. Фу. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Охренеть. Фу-фу-фу-фу-фу. Какая гадость. Охренеть. Нет, 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 нет.
Охренеть просто. Готово. Ой, фу-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 фу. Гадость. Кошмар. Шиллинги. Так, сейчас, подождите, отхилюсь. Надо отожраться. Так, отлично. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Угу, Дорис Флетчер. Кстати, вот этот этаж мы с вами не обворовывали. Здесь, в принципе, все, да? Дорис Флетчер. Seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Ладно, идем. Так, стопы. Угу. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Твою мать. Да ладно, жуть. Охренеть. Ладно, а где я очнусь? Где я буду на этот раз? Так. Ага. Ладно, выходим. Так, надо выйти нахрен отсюда.
Все-таки, видимо, с двуручкой поинтереснее. Так, будем обходить. Обойдем вот так. Так, отлично. Где-то здесь выход. Да, вот. Так, ну ладно. 90 метров. Мне кажется, что все-таки я не туда пришел. Уайтчепел это немножко не то. Что, вы мне ничего не дадите? Ничего не выпало? Плохо. Блин, опять не туда завернул. Да что ж такое? Хотя, в принципе, все правильно. Так, все забрал, все забрал. Все, можно валить. Так, выходим и налево. Ух ты! Тихо, тихо, тихо. Спокойствие. Вот козлина. Охренеть. Просто жесть. Все-таки иконы, они, блин, те еще жмурики живучие. Хрен убьешь, блин. Хитрожопые и быстрые, в принципе, как и я. Так, значит, что мы здесь видим? Мне надо... Куда? Сюда, наверное. Пробраться в театр. А как я это сделаю? Так, надо убить этих. Для этого я, пожалуй, возьму...
Угу. Так, двуручка, это, конечно, круто. Тихо, коробочка. А как же мне пробраться в театр? Так, театр. Блин, надо вокруг, мне кажется, обойти. Не вижу, куда идти. А ну-ка. Так, что у нас тут? Ладно. Ладно, непонятно. Ни хрена. А, вот, ну-ка. На балкон можно? Нет. It's locked, all right. А может быть, можно как-то... Я даже не знаю. А, вот, точно. Опаньки. А ну-ка. Блин, да что ж такое? А как же забраться-то? А, вон. Так. Хорошо. Вот мы, собственно, и в этом театре. Театральная школа. Так, а вот здесь меня, скорее всего, ждут приключения. Так, читаем. Угу. Жуть. Так, заперто. Опа. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you А как мне можно как-то посмотреть? Ну-ка. You can but lower your head. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? О, здрасте.
Ой. Фу ты. Ай-яй-яй-яй. Так, найти Дорис Флетчер. Ладно. Я думаю, что она, конечно, в той комнате, которую я прошел уже. Вот где-то, мне кажется, здесь. Но... Ну ладно, зайдем. Да, точно, она там. Ну давайте-ка мы с вами сначала все осмотрим. Ну, своровать есть что. Блин, какой кошмар. Охренеть просто. Так, здесь где-то гниющий скальп был. А, еще ниже? Странно. Блин, как велика эта школа. Тихо, крыса. I can't believe I'm doing this. Блин, как охренительно велика эта... Черт возьми. Я ее нашел. You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die. For that. О, блин. Внезапно, однако. Так, ну-ка, иди сюда. I smell your fear. On guard. Так, тихо, тихо. Your hand is shaking. Так, укусили. Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? А ну-ка, что ты умеешь? Позвала еще кого-то. Ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Обалдеть, нифига себе, вот это монстр. Охренеть просто. Так, она здесь, за этой дверью. Ну-ка, пойдем сначала кровушки наберем. This is despicable. Так, а где?
Ну, набрал, но как-то тухло набрал. И что такое было? Я в бою. А, вон она. Ты что, застряла, что ли? Ой-ой-ой-ой. Ладно. It's locked, all right. Блин, судя по всему, мне нужно уже к ней идти. О, тихо. Крыска. I have this thirst for blood. Так, где она есть-то? Так, да-да-да. Вот где-то тут. Охренеть. You killed my father. Prepare to die. Так, ладно. Your hand. On guard. I smell your fear. I summon thee, my touché, sir. Behold, Kinslayer, the disgrace of she beauty was once renowned. Will she be the queen again once they will share her fate? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, ни хрена себе. Беги, беги, Рид. Your blood will be mine. Come to me, my servants. Avenge me. Так, сожрать ее. Ух ты. Мразь не далась, представляете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига. Ого. Вот засранка. Что ж с ней делать? Ладно, хорошо. This is despicable. Your blood will be mine. Touché, sir. On guard. I
smell your fear. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! You killed my father. Prepare to die. Your hand is shaking. On guard! Touché! My blade, your hand is Охренеть. I smell your fear. My children, my beloved, die for the love. Behold, Kinslayer, the disgrace of she Ух ты. Will she be the queen again once they all share her fate? Блин, кровушки бы. Крови, 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 крови. Жесть. Блин, серьезный противник. Можно, конечно, пойти качнуться, но это очень долго. Да, долго и в принципе далеко, далековато. I have this thirst for blood. You killed my father. Prepare to die. Your hand. Touché, sir. On guard. My children, my beloved. My blade shall pierce your behold, Kinslayer, the disgrace of she. Ой-ой-ой. Will she be the queen again once they all share? Да твою мать, беги! Господи, да беги ты, ё-моё! Какого хрена? Жесть. Ладно, вызов принят. Сейчас, значит, запись выключу, качнусь и приду обратно. Так, сейчас, да. Так, все, пойду качаться. Так, народ, значит, смотрим. Качнул я такую штуку. Значит, во-первых, с оружия начнем. У нас дубинка теперь 4 уровня, ой, 5. Значит, по поводу скальпеля тоже 5 уровня прокачал я. Значит, идем дальше. Сейчас, секунду. Вот. Двустволочку я тоже прокачал. И, кстати говоря, она будет посерьезнее даже, чем идеальная лупара. Да-да-да, наверное, я думаю, стоит ее взять. Так, что еще? Значит, прокачал копье и прокачал
Кровавый котел. Блин, дорого, пипец. Дорого стоит. Вот вообще прокачка. Охренеть не встать. Так, ладно. Что, начнем? Стоп. Стоп. Сейчас проверим. Значит, так. Так, ладно, давайте пробовать. Ну и уровень у нас 24-й. Так. Тихо. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Охренеть. Давай. Хилься, мужик. Отлично. Так. Ух ты, жуть какая. Так, чуть-чуть осталось. Готово. Готово. Фу, какой кошмар, бедняга. I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you?
You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Блин, жесть. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, Опаньки. little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Так, ладно. Выбраться из театра. Окей. I cannot enter. Ага. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Все, сваливаем. These people want me dead. I need to leave now. Так, ладно. Давайте-ка в следующей серии продолжим. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.